Good evening, everyone. Am I audible, all of you? So, anyone, please respond. Am I audible? So, what we discussed previous class, guys. So, which topic we are discussing previous class? What we discussed previous class, guys? All of you, anyone, please respond. Guys, screen is visible. Okay. So, move on to next topic, guys. One of the important topic in reasoning, directions. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys, here. So that's why very important topic, guys, and very dead easy topic, guys, here. If you are preparing for TCS exam, Wipro exam, Tech Mahindra exam, okay, so whatever the exam, guys, here, we will get questions in frequently in this topic, directions, guys, here. Okay, I think very dead easy topic, guys, here. Okay, right, Andy. So directions in generally, how many sides are there? Anyone please respond. Generally, how many sides are there? So four sides are there. What are they? News. Just remember this word, guys. News. Okay. N for north, E for east, W for west, S for south, guys, here. Total how many sides, guys, here? Four sides, guys, here. Okay. So look at the screen, guys, here. సో రియల్ వరల్డ్ లో ఉన్న డైరెక్షన్స్ ని ఈ కాన్సెప్ట్ లో అప్లై చేయకూడదండి. జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్, గైస్. జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ అండి. ఓకేనా? సో రియల్ వరల్డ్ లో ఉన్న డైరెక్షన్స్ ని ఈ కాన్సెప్ట్ లో అప్లై చేయొద్దండి. రైట్. సో లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్, గైస్, హియర్. Always our face side is north side, guys, here. For example, one person facing to the north side, one person facing to the north side. Always our face side is a north side అండి. మీ ఫేస్ ఎటువైపు ఉంటుందని మనం ఏమనుకుంటాము? నార్త్ సైడ్ అనుకుంటాము. ఓకేనా? ఆల్వేస్ అవర్ ఫేస్ సైడ్ ఇస్ ఏ నార్త్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ పర్సన్ ఫేసింగ్ టు ద నార్త్ సైడ్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, గైస్, హియర్. Okay, so in this concept, left and right is very important అండి. అంటే లెఫ్ట్ లో వెళ్ళాల్సిన ప్రశ్న రైట్ లో అరేంజ్ చేశారు అనుకోండి, అండ్ టోటల్ ఆన్సర్ విల్ బి రాంగ్ అండి. Okay, so that's why in this concept left and right is very important. Okay, right. Look at the screen, guys, here. North ki right hand side, north ki right hand side is always east side. North ki right hand side is always east side. Okay, north opposite is south side, east opposite is west side. Okay, na? Total how many sides, guys, here? Four side: north side, east side, south side, and west side, guys, here. Okay, so look at the screen, guys, here. For example, one person facing to the east side.
one person facing to the east side. So this is the left hand side and this is my right hand side. And okay, this is my left hand side and this is my right hand side. For example, one person facing to the south side. So this is the right hand side and this is my left hand side, guys, here. For example, one person facing to the west side. So this is the right hand side and this is the left hand side, guys, here. And this concept, left and right, is very, very important, guys, here. Left and right is very, very important, guys, here. Okay, look at the screen, guys, here carefully. So north key and east middle direction is northeast direction. So northeast middle is northeast direction, and southeast middle is southeast direction. Southwest middle is southwest direction. Northwest middle is northwest direction. Total how many sides, guys? 8 sides. Total how many sides? 8 sides, guys, here. North side, east side, south side, west side. North and east middle is northeast side. South and east middle is southeast side. South and west middle is southwest side. North and west middle is northwest side, guys. Total how many sides, guys, here? 8 sides, guys, here. Okay, look at the screen, guys, here. So this is a clockwise direction and this is a anti-clockwise direction, guys, here. For example, one person facing the north side, moving right hand side. Moving right hand side means clockwise direction. Moving right hand side means, okay, your right is, okay, your right is clockwise direction and your left is anti-clockwise direction. Just imagination and your right hand side is clockwise direction, your left hand side is anti-clockwise direction and ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే, ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ పర్సన్ ఫేసింగ్ టు ద నార్త్ సైడ్, వన్ పర్సన్ ఫేసింగ్ నార్త్ సైడ్, మూవింగ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ 45 degrees. Okay, so one more point, guys, here. This is a right angle. Right angle is how many degrees? 90 degrees. And this is also right angle. How many degrees? 90 degrees. So this is a right angle. How many degrees? 90 degrees. So this is a right angle. How many degrees? 90 degrees. Okay. In a circle, total how many degrees, guys? 360 degrees, guys, here. In a circle, total how many degrees? So 360 degrees, guys, here. For example, north side, east side, south side, west side. For example, one person facing to the north side, moving clockwise direction 45 degrees, guys, here. Moving clockwise direction, right? So 45 degrees. In which direction man was standing now? In which direction man was standing now, guys? So northeast direction. Northeast direction. And for example, one person facing to the north side, just moving anti-clockwise 5 degrees. For example, guys, let us assume, okay, so for example 5 degrees, guys, here. So moving anti-clockwise 5 degrees. In which direction man was standing now? So the answer is northwest direction. The answer is northwest direction, guys, here. Okay, so exactly గా ఉంటేనే నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్ అని చెప్తామండి. ఓకేనా, ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్ అని చెప్తా. జస్ట్ 1 degree, just 1 degree. So clockwise, anti-clockwise move అయినా సరే direction will be change, guys, here. Direction will be change. Got my point, all of you? ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్తామండి. జస్ట్ 1 degree క్లాక్ వైజ్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ మూవ్ అయితే డైరెక్షన్ విల్ బి చేంజ్, గైస్, హియర్. సో గైస్, am I audible, all of you? Screen is visible? Say yes or no. Okay, right, Andy. So these are fundamentals, guys, here. Okay, if you are perfect in fundamentals, total enter the concept is very, very dead easy, guys, here. Okay, so చాలా మంది ఏంటంటే డైరెక్షన్ కాన్సెప్ట్ ని డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంటారు. మనం కూడా డయాగ్రామ్స్ మేబీ జస్ట్ 1 or 2 మోడల్స్ కి మాత్రమే డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తామండి. అదర్వైజ్ డయాగ్రామ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. డయాగ్రామ్ లేకుండా మనం డైరెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనము సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ప్రాబ్లం చూడగానే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో
వితౌట్ పెన్ తో మీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. అది ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ అయినా సరే. ఓకే, వితౌట్ పెన్ తో డయాగ్రామ్ లేకుండా సో విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ మీరు ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలు. ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని మీరు ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలండి. ఓకేనా, జస్ట్ రిమెంబర్ సో బేసిక్ డయాగ్రామ్ గైస్ హియర్. ఓకే, సో ఈ బేసిక్ డయాగ్రామ్స్ ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలండి. సో ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ వితౌట్ పెన్ మనము సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. ఓకేనా, టోటల్ డైరెక్షన్ కాన్సెప్ట్ లో 6 మోడల్స్ ఉంటాయి. మనం 1 by 1 నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తానండి. ఓకే, సో జస్ట్ రిమెంబర్ గైస్, so direction problems always starts with point and direction problem always starts with point. Just imagine in this point guys, just imagine చేసుకోవాలి మనము north side, east side, south side, west side అని. Okay, just imagination అండి. For example, so for example, one person moving east side. For example, one person moving east side. Just imagination guys. So this is the east side. Moving for example 5 kilometers. For example guys. Okay, one person facing to the east side moving 5 kilometers. Okay, and turn to left side. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఎండింగ్ పాయింట్ అండి. అగైన్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఇమాజినేషన్ కి వెళ్ళిపోతాం. సో టర్న్ టు లెఫ్ట్ అంటే ఈస్ట్ వైపు వెళ్తున్నారు, ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది, రైట్ అవుతుందండి. ఈస్ట్ బై లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే అగైన్ మూవింగ్ నార్త్ సైడ్ అండి. ఓకేనా, సో మూవింగ్ 5 కిలోమీటర్స్ అండి. అగైన్ మూవింగ్ 5 కిలోమీటర్స్. సో దీనిలో ఎండింగ్ పాయింట్ అండి. ఎండింగ్ పాయింట్ మనం అజంప్షన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎండింగ్ పాయింట్ మనం ఏం చేస్తాము, అజంప్షన్ చేసుకుంటాం. అండ్ టర్న్ టు రైట్ సైడ్ అండి. మీరు నార్త్ వైపు వెళ్తున్నారు, ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుందండి. సో మూవింగ్ 5 కిలోమీటర్స్, మూవింగ్ 5 కిలోమీటర్స్. అండ్ టర్న్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ అండి. అగైన్ టర్న్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే అగైన్ మూవింగ్ దిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, దిస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండి. సో 5 kilometers. Okay, so this is a point D and point T. Find out the horizontal distance guys here. Find out the horizontal distance. Okay, so horizontal and the 5 kilometers, 5 kilometers. So horizontal distance is how much guys? 10 kilometers and okay, 10 kilometers and so find out the vertical distance. Vertical, so this is a 5 kilometers and this is a sorry, and this is a 5 kilometers. So 5 plus 5, 10 kilometers అండి. సో ఫైండ్ అవుట్ ద హారిజంటల్ డిస్టెన్స్, ఫైండ్ అవుట్ ద వర్టికల్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ మోడల్లో. లేదంటే సో ఫైనలీ ఎ పర్సన్ ఫేసింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ అంటాడు. సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు, ఫైనల్ గా ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు అండి. సో నార్త్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, నార్త్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. సో దాని ఆన్సర్ ఇస్ నార్త్ సైడ్ అని చెప్పేస్తామండి. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని వెరీ డెడ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మీకు 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ బేసిక్ మెథడ్ ప్లస్ షార్ట్ కట్ చెప్తాను. తర్వాత షార్ట్ కట్స్ అవసరం, బేసిక్ మెథడ్ అవసరం లేదండి, షార్ట్ మెథడ్ మనం ఫాలో అవుతూ వెళ్దాం. Got my point all of you? Any doubts regarding these fundamentals guys? So all of you please respond in chat box. Any doubts regarding these fundamentals? Okay, right Andy, and move on to first model. Model number 1, first problem. First problem, look at the screen guys here. A starts walking towards north, turns left, again turns left, turns right, again turns right. In which direction is A walking now? In which direction is A walking now అండి. ఫస్ట్ మీకు బేసిక్ డయాగ్రామ్ యూస్ చేసి చెప్తాను, ఆఫ్టర్ ద షార్ట్ కట్ చెప్తానండి. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. A starts walking towards north అండి. సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్. ఓకేనా, డైరెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ పాయింట్. జస్ట్ ఇమాజినేషన్ north side, east side, south side, west side guys here. Okay, right, and a person A starts walking towards north side, some distance guys here, some distance north side, and turn to left. మీరు నార్త్ వైపు వెళ్తున్నారు, ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది, రైట్ అవుతుందండి. అంటే టర్న్ టు లెఫ్ట్ సైడ్, మూవింగ్ సమ్ డిస్టెన్స్ అండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో సమ్ డిస్టెన్స్. అగైన్ టర్న్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ అండి. మీరు వెస్ట్ వైపు వెళ్తున్నారు, ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అగైన్ టర్న్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశారండి. అగైన్ టర్న్ టు రైట్ సైడ్ అండి. ఓకే, మీరు సౌత్ వైపు వెళ్తున్నారు, ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. టర్న్ టు రైట్ సైడ్ అండి, సమ్ డిస్టెన్స్ అండి. ఓకేనా, అగైన్ టర్న్ టు రైట్ సైడ్ అండి. మీరు వెస్ట్ వైపు వెళ్తున్నారు, ఇది రైట్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుందండి. రైట్ అంటే అగైన్ అప్ వెళ్తున్నాడు అండి. సో విచ్ డైరెక్షన్ గైస్ హియర్?
So north direction. Okay, north direction, guys, here. So which option is the right answer? Option 1 is the right answer, guys, here. Is it clear, guys, all of you? Any doubts regarding the basic method? Yes, very good. Somebody saying north side. Excellent, and excellent. Okay, so this is a basic method, guys, here. If you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time, and I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen, guys, here. Okay, na? Right, Andy. Simple observation and shortcut method lo same is given. So shortcut method lo same is given, add, opposite given, cancel. Opposite is given, cancel అండి. సేమ్ అంటే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ అండి. సేమ్ అంటే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ ఇచ్చారనుకోండి యాడ్ చేయండి. ఆపోజిట్ అంటే వన్ లెఫ్ట్ వన్ రైట్ ఈస్ గివెన్ దెన్ క్యాన్సెల్. వన్ లెఫ్ట్ వన్ రైట్ ఈస్ గివెన్ దెన్ క్యాన్సెల్ అండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఆల్రెడీ యు నో గైస్ హియర్. రైట్ మీన్స్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, లెఫ్ట్ మీన్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అండి. ఓకేనా? రైట్ మీన్స్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, left means anti-clockwise direction. Okay, look at the screen, guys, here. Just remember one more point, guys, here. One left, one right. One left, one right means 90 degrees. Okay, two left, two right means 180 degrees. So three left, three right means 270 degrees. Just remember this point and first point and second point, and just remember these 2 points, guys, here. Okay, right, and I think very dead easy, guys, here. Right, a person starting which direction, guys? North direction. A person starting which direction? North direction. Turn to left side, turn to right, again left side, again turn to right side, again turn to right side, Andy. So shortcut method use చేద్దామండి. What is the shortcut method? Same is given, add, opposite is given, cancel అండి. One left, one right is cancel. One left, one right is cancel. It means zero. Zero means same direction. Zero means same direction. A person starting which direction? North direction. The answer is option 1 is the right answer, guys, here. Option 1 is the right answer అండి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లెఫ్ట్ ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ మనం. వన్ లెఫ్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 90 డిగ్రీస్ మీకు తెలుసు ఇక్కడ. వన్ లెఫ్ట్ అంటే ఏంటండి? 90 డిగ్రీస్. సో లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కదా. ఏ పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్? నార్త్ డైరెక్షన్. నార్త్ నుండి క్లాక్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అవ్వాలండి. లెఫ్ట్ అంటే ఇదే కదా, 90 డిగ్రీస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. దిస్ విచ్ డైరెక్షన్ అండి? వెస్ట్ సైడ్ అండి. ఆన్సర్ ఏం చెప్తాం అప్పుడు? వెస్ట్ డైరెక్షన్ అని చెప్తాము. ఇక్కడ ఏం రాలేదు కాబట్టి జీరో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సేమ్ డైరెక్షన్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం? ఇంకా ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. క్వశ్చన్ చూడడం కూడా టైం వేస్ట్ అనమాట, అంత ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం? ఓకే, రైట్ అండి. ఇక వన్ బై వన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ షార్ట్ కట్ మెథడ్, గైస్, హియర్. సేమ్ ఈస్ గివెన్, యాడ్, ఆపోజిట్ ఈస్ గివెన్, cancel. Okay, one left one right means 90 degrees, two left two right means 180 degrees, three left three right means 270 degrees, four left four right means 360 degrees, guys, here. Okay, right అండి. ఇంకా ఫాస్ట్ గా వన్ బై వన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం మనము. ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి అండి. ఏ పర్సన్ స్టార్ట్స్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. ఓకేనా? ఇంకా ప్రాబ్లం కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదండి, ఫాస్ట్ గా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏ పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్? ఈస్ట్ డైరెక్షన్. టర్న్ టు లెఫ్ట్ సైడ్. So turn to right side, turn to right side, turn to left side, turn to left side, finally turn to left side అండి. In which direction is person is facing now? Okay na? Right అండి. So use shortcut, guys, here. Same is given, add, opposite is given, cancel. One left one right is cancel, one right one left is cancel, remaining is here 12. 12 means 180 degrees anti-clockwise direction. A person starting which direction, guys? East direction. A person starting which direction? East direction. Left అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదండి, రివర్స్ లో వెళ్ళాలి. ఇదేమవుతుంది? 90 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది? 180 డిగ్రీస్ అవుతుంది. అంటే
which direction guys here? West direction. West direction. Which option is the right answer? Option 3 is the right answer guys here. Option 3 is the right answer. Very good, excellent. And somebody saying east, east, east. Very good, excellent. So clear and okay, I think no need pen and paper and మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నా, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. మీరు బేసిక్ మెథడ్ లో వెళ్ళినా విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు షార్ట్ కట్ మెథడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్, విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్, డోంట్ యూస్ డయాగ్రామ్స్. సో చాలా మంది డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంటారు, ఓకేనా. బట్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ తెలిస్తే చాలండి, వితౌట్ డయాగ్రామ్ తో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. Clear and all of you? Any doubts regarding the second problem అండి? ఓకే రైట్ అండి. సో వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఫాస్ట్ గా. Shiva starts walking towards southwest. Turn right, turn left, turns right, again turns left, turns right, again turns right. In which direction is Shiva walking now? క్వశ్చన్ చదవద్దండి, ఓకేనా. ఎగ్జామ్ లో వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ చూడగానే అర్థమైపోతుంది, ఎస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు డైరెక్షన్ కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థమైపోతుంది. అప్పుడు ఫాస్ట్ గా ఏం చేస్తాం మనము? సో ఏ పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ అంట? సౌత్ వెస్ట్ అంట. రైట్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ? టర్న్ టు రైట్ సైడ్, టర్న్ టు లెఫ్ట్ సైడ్, అగైన్ టర్న్ టు రైట్ సైడ్, అగైన్ టర్న్ టు లెఫ్ట్ సైడ్, అగైన్ టర్న్ టు రైట్ సైడ్, అగైన్ టర్న్ టు రైట్ సైడ్, అగైన్ టర్న్ టు రైట్ సైడ్. ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ షార్ట్ కట్ మీకు తెలుసు, సేమ్ ఈస్ గివెన్, యాడ్, అపోజిట్ ఈస్ గివెన్, క్యాన్సిల్ అండి. ఓకే రైట్. సో వన్ రైట్ వన్ లెఫ్ట్, వన్ రైట్ వన్ లెఫ్ట్. సో ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ అండి, ట్రిపుల్ ఆర్. ఓకేనా. ట్రిపుల్ ఆర్ అంటే ఏంటండి? సో 270 degrees క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కదా. ఓకే 370 degrees క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఏ పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్? సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. South west, this is a west direction and this is south direction, east direction and north direction అండి. పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ అండి? సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్, ఓకేనా. సో 3R 270 degrees, ఆర్ అంటే ఏంటి? క్లాక్ వైజ్ అండి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 45 45 90 అండి, 45 45 90. సో 45 45 90 అండి, ఓకేనా. 180 degrees. సో 45 45 90 అండి, ఓకేనా. సో 270 degrees అండి. Which direction guys here? South east direction, okay na? South east direction. A person facing which direction? South east direction. So which option is the right answer? Option 4 is the right answer. So somebody is saying east and yes, option lo east e leda akkada, okay na. Very good. And somebody saying southeast, excellent. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ మనము సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం? జస్ట్ రిమెంబర్ షార్ట్ కట్ గైస్ హియర్. సేమ్ is given, add, opposite is given, cancel. One left one right means 90 degrees, two left two right means 180 degrees, three left three right means 270 degrees, four left four right means 360 degrees. It means same direction వస్తుంది అక్కడ మనకి, four left అంటే. ఓకే రైట్ అండి. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్ అండి. ఫాస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. రాజు వాక్ 90 meters towards south and moves 80 meters towards east and then moves a distance of 50 meters towards north and then moves 50 meters towards west. In which direction is he facing now? In which direction is he facing now? Okay right అండి. So what is the answer guys? I think no need pen and paper. Okay, no shortcut, no basic diagram. So use common sense. We'll get the answer. Very common sense use cheste answer vachestundi. Which option is the right answer, guys? Yes, very good. Somebody is saying west side. Excellent and excellent. So west side is the right answer, guys. Okay, simple గా చెక్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ. సో మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాల్సిన పని కూడా లేదు ఇక్కడ. సింపుల్గా మనం చూద్దాం, కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హౌస్ నుండి ఆర్ మీ హాస్టల్ నుండి ఇన్స్టిట్యూట్కి మూవ్ అవుతున్నారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం, ఓకేనా. ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ ఉంది, రైట్. మీరు హాస్టల్ నుండి హౌస్ నుండి కానీ సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వస్తారు, సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తూ వస్తారు. లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ అవుతూ వస్తుంటారు.
ఓకేనా. ఫైనల్ గా ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నారండి, ఫైనల్ లో ఏ డైరెక్షన్ వచ్చిందంటే ఆల్వేస్ మనం ఏం చెప్తాం, అవర్ ఫేస్ సైడ్ ఇస్ ఎ నార్త్ సైడ్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. మీరు ఎక్కడెక్కడ రొటేట్ చేస్తే నాకెందుకండి, ఎక్కడెక్కడ రొటేట్ చేస్తే నాకేంటి, ఫైనల్ గా ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేసామో అది తెలిస్తే చాలు అంతే మనకి. ఓకేనా. రైట్. ఈ పర్సన్ ఏంటంట, ఫస్ట్ 90 మీటర్స్ సౌత్ వెళ్ళాడంట, 80 మీటర్స్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ వెళ్ళాడంట, 50 మీటర్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ వెళ్ళాడంట, సో 50 మీటర్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ అంట. అంటే ఫైనల్ గా ఏం చేశాడు, ఎక్కడెక్కడ రొటేట్ అయ్యాడు, బట్ ఫైనల్ గా వెస్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి 50 మీటర్స్ వచ్చేసాడంట. అంటే ఫైనల్ గా 50 మీటర్స్ వెస్ట్ సైడ్ వచ్చిన పర్సన్ ఫేస్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుందండి, వెస్ట్ సైడే కదా ఉండేది. మరి ఇది ఒక క్వశ్చన్ అంటారా. ఓకేనా. సింపుల్ గా మనం కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేస్తే వెలిగేది ఆన్సర్ కదండి. ఎక్కడెక్కడ రొటేట్ అవ్వండి, నో ఇష్యూ అండి. ఓకేనా. ఫైనల్ గా అతను 50 మీటర్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ వెళ్ళి స్టాప్ అయ్యాడంట. 50 మీటర్స్ వెస్ట్ వెళ్ళి స్టాప్ అయితే అతని ఫేస్ ఎటు వైపు ఉంటుందంటే వెస్ట్ సైడే ఉంటుంది. మిగతాది మొత్తం డయాగ్రామ్లు ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి, అవసరం లేదు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. లేదు సార్ బేసిక్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయమంటే చెప్పండి, సాల్వ్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. యువర్ విష్. సో ఆల్వేస్ యువర్ ఫేస్ సైడ్ నార్త్ సైడ్, మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నా సరే మీ ఫేస్ ఎటువైపు ఉంటే అది నార్త్ సైడ్ అండి. అంతేగాని రియల్ వరల్డ్ లో ఉన్న డైరెక్షన్ తీసుకొచ్చి ఈ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయొద్దండి, అప్పుడు ఆన్సర్స్ మనకి రావు, రాంగ్ అవుతాయి. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ గైస్. దట్స్ వై ఆల్వేస్ అవర్ ఫేస్ సైడ్ ఇస్ నార్త్ సైడ్ అండి. స్ట్రైట్ లైన్ అంటారు, ఏ పర్సన్ ఫేసింగ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ అంటాడు. స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటండి, నార్త్ సైడే కదండి. మనం స్ట్రైట్ లైన్ గా చూస్తాం, స్ట్రైట్ గా చూస్తున్నట్టు మీనింగ్ ఏంటి, సో ద డైరెక్షన్ ఇస్ నార్త్ సైడ్ అండి. సో యూ వాంట్ టు బేసిక్ మెథడ్. ఓకే రైట్ అండి. రైట్ అండి. రాజు వాక్ 90 మీటర్స్ టువర్డ్స్ సౌత్ అండి. సౌత్ అంటే ఎక్కడికి వస్తాడు, డౌన్ వచ్చేస్తాడు ఇక్కడ. ఓకేనా. సో 90 మీటర్స్ సౌత్ అండి. అండ్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ 80 మీటర్స్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అంట. సో ఈస్ట్ కి వచ్చేసరికి 80 మీటర్స్ వస్తారండి. ఓకేనా. ఈస్ట్ కి వచ్చేసరికి 80 మీటర్స్. మళ్ళీ ఏమన్నాడు, సో దెన్ మూవ్స్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 50 మీటర్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ అంటండి. సో ఇక్కడ నుంచి నార్త్ అంటే ఇదే కదా 50 మీటర్స్, సో 50 మీటర్స్ నార్త్ అంట. అండ్ ఫైనల్ గా 50 మీటర్స్ టువర్డ్స్ సౌత్ అంటండి. సో ఫైనల్ గా 50 మీటర్స్ టువర్డ్స్ సౌత్ అంట, సారీ వెస్ట్, సారీ. సో ఫైనల్ గా 50 మీటర్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ అంట. ఇది వెస్ట్ సైడ్ అండి. అంటే ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ ఇతను ఫేస్ చేస్తున్నాడు, వెస్ట్ డైరెక్షనే కదా. క్లియరా ఇప్పుడు బేసిక్ మెథడ్. గైస్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్. భాస్కర్ రెస్పాండ్ అవ్వండి అండి. ఓకే రైట్ అండి. సో ఇంకా ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే జస్ట్ రిమెంబర్ ది షార్ట్ కట్ గైస్ హియర్. సేమ్ ఈస్ గివెన్, యాడ్, అపోజిట్ ఈస్ గివెన్, క్యాన్సిల్. జస్ట్ ఇది ఒక మోడల్, ఇది ఒక షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఫస్ట్ మోడల్ కి సంబంధించి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామండి. ఓకే రైట్ అండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు వెరీ స్లో రైట్. షుడ్ ఐ ఇంక్రీజ్ మై స్పీడ్ గైస్? సే సార్ నో. షుడ్ ఐ ఇంక్రీజ్ మై స్పీడ్? No? Okay, guys, thank you. And move on to next model, guys. Model number two. Model number two. Okay, right, Andy. For example, guys, a person travel 3 meters towards east and then turns right and travel 4 meters. What is the distance between starting and final position of the person, Andy? Okay, right. First, I'm going to hear basic method, Andy. A person towards 3 meters towards east side అండి. ఈస్ట్ అంటే ఇదే కదండి, 3 meters. ఓకే రైట్ అండి, దిస్ ఇస్ 3 meters. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఏ అనుకుందాం అండ్ దిస్ పాయింట్ బి. అండ్ టర్న్ రైట్ అండి, రైట్ అంటే డౌన్ అండి, రైట్ అంటే డౌన్. అండ్ మూవింగ్ హౌ మెనీ మీటర్స్, 4 meters అండి. దిస్ పాయింట్ సి అనుకుందాం. ఓకేనా. సో ఫైండ్ అవుట్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఎండింగ్ పాయింట్ డిస్టెన్స్ గైస్. దిస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఎండింగ్ పాయింట్ గైస్. దిస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ అండి. ఓకేనా రైట్ అండి. ఓన్లీ సెకండ్ మోడల్ లో మాత్రమే వీఆర్ యూజింగ్ పైథాగరస్ ఫార్ములా అండి. అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ పైథాగరస్ ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ ద పైథాగరస్ ఫార్ములా గైస్?
AC square is equal to AB square plus BC square. And somebody saying answer, very good, excellent, and 5 meters. Okay, right, and AB is how many meters? 3 meters, 3 square. So BC is how many meters? 4 square. 3 square is how much, guys? 9. 4 square is how much, guys? 16. So 9 plus 16 how much, guys? 25. AC square is equal to 25. AC is equal to root of 25. Root of 25 is how many meters, guys, here? 5 meters. So the starting point and ending point distance is how much, guys? 5 meters. Okay, 5 meters. Only second model ka matrame we are using Pythagoras formula andi. Starting point, ending point find out cheyamanappudu we are using Pythagoras formula. Okay, so this is an example andi. This is an example. So inkoka problem చూద్దాము. బేసిక్ మెథడ్ చెప్తాను అండ్ దెన్ మనకింత ఓపిక లేదండి ఈ బేసిక్ మెథడ్ ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయడం, షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్తాను, నో ఇష్యూ అండి. అది ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ అయినా సరే ఓకేనా, జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో వితౌట్ పెన్ తో సాల్వ్ చేసే విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయించాలి. Okay, just remember, so starting point, ending point find out cheyamanappudu we are using Pythagoras formula, right? Chudam. Starting from his house, Sachin walks a distance of 8 meters towards north. Then he turned left and walked 6 meters. Then walked 3 meters towards south and finally traveled 6 meters towards west to reach his office. What is the distance between his house and office, and also find in which direction is his office suited with respect to his house? Okay, ఈ కాన్సెప్ట్ లో క్వశ్చన్ చదవడం కూడా టైం వేస్ట్ అండి, అంత ఫాస్ట్ గా క్లోజ్ చేయొచ్చు. అంటే టోటల్ క్వశ్చన్ చదవద్దు, ఓకేనా, స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఒకేసారి నోట్ చేసుకుంటూ వస్తే చాలండి. రైట్ అండి, ఫస్ట్ బేసిక్ మెథడ్ వీళ్ళు సాల్వ్ చేస్తాను, ఆఫ్టర్ ద షార్ట్ కట్ మెథడ్ యూజ్ చేద్దాము, నో ఇష్యూ అండి. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్ Sachin walks a distance of 8 meters towards అండి. ఓకే, డైరెక్షన్ ప్రాబ్లం ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ పాయింట్ అండి. నార్త్ అంటే అప్పే కదండి, ఎస్. ఓకే, దిస్ అ పాయింట్ ఏ అనుకుందాం అండ్ దిస్ అ పాయింట్ బి. హౌ మెనీ మీటర్స్ అండి? 8 మీటర్స్ అండి. నెక్స్ట్ హిట్ టర్న్ లెఫ్ట్ అండి, లెఫ్ట్ అంటే వెస్ట్ సైడ్ అండి. హౌ మెనీ మీటర్స్ అండి? 6 మీటర్స్ అండి. కరెక్ట్, 6 మీటర్. దెన్ వాక్ 3 మీటర్స్ సౌత్ అండి, ఇక్కడ నుండి సౌత్ అంటే డౌనే కదండి, ఎస్. సో 3 meters towards south అండి. ఓకే, దిస్ ద పాయింట్ బి అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ ట్రావెల్ 6 meters towards వెస్ట్ అండి, వెస్ట్ వైపు మళ్ళీ 6 meters ట్రావెల్ చేశారంట, దిస్ ద పాయింట్ ఈ అనుకుందాం. ఓకేనా, రైట్. ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ అండి. ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్. ఎస్, కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్, ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందండి? ఈ డిస్టెన్స్, ఈ పాయింట్ ఎఫ్ అనుకుందాం, అంటే బోత్ ఆర్ ప్యారల్ కదండి, ప్యారల్ కాబట్టి ఇవి 6 meters అవుతుంది. ఓకేనా, 6 meters అవుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఈ బోత్ ఆర్ ప్యారల్ కదండి, అంటే ఇది 3 meters అవుతుంది. అంటే సో ఎఫ్బి ఎంత అవుతుందండి? 3 meters అవుతుంది. అప్పుడు ఏఎఫ్ ఎంత అవుతుంది? 5 meters. టోటల్ 8 meters అండి. 5 + 3 ఎంత అండి? 8 అండి. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఏఈ స్క్వేర్, ఏఈ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్ స్క్వేర్, అంటే ఈ డిస్టెన్స్ మొత్తం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మనం. ఈఎఫ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏఎఫ్ స్క్వేర్. ఓకేనా, ఈఎఫ్ స్క్వేర్ ఎంత? 6 + 6 అండి, 12 అండి. 12 స్క్వేర్ ప్లస్ ఏఎఫ్ అంటే ఎంత? 5 అండి, 5 స్క్వేర్ అండి. 12 స్క్వేర్ ఎంత అండి? 144 అండి. 5 స్క్వేర్ ఇస్ హౌ మచ్? 25. 144 + 25 is how much? 169 అండి. Root of 169 is how much, guys? 13 meter. The distance is how much, guys? 13 meters అండి. సో డిస్టెన్స్ వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ, రైట్. ఇంకా ప్రాబ్లం ఏం కావాలి? ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్, ఓకే, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ హిస్ ఆఫీస్ సూటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హిస్ హౌస్ అండి. ఇదేంటి? హౌస్, ఇదేంటి? ఆఫీస్. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు హౌస్ నుండి ఆఫీస్ చెక్ చేద్దామండి. హౌస్ నుండి ఆఫీస్ చెక్ చేద్దాం. ఇదేంటి? నార్త్, ఈస్ట్, సౌత్, వెస్ట్. నార్త్ కి వెస్ట్ మిడిల్ ఏముంటుందండి? నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? సో 13 meters నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పేస్తామండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి? సో 13 meters నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్, 13 meters నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్, definitely we are taking 2 to 3 minutes time, guys, here. So I think it's a waste of time, and I think it's a waste of time. Okay, is it clear, guys, all of you? Any doubts regarding this basic method?
So all of you please respond in chat box. Any doubts regarding this basic method? ఓకే రైట్ అండి. సో మనం బేసిక్ మెథడ్ సాల్వ్ చేసేంత ఓపిక లేదండి. సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే సో సేమ్ ఈజ్ గివెన్ సేమ్ ఈజ్ గివెన్ యాడ్ ఆపోజిట్ ఈజ్ గివెన్ సబ్ట్రాక్ట్ ఆపోజిట్ ఈజ్ గివెన్ సబ్ట్రాక్ట్ అండి. సో ఇందాక ఏంటి సేమ్ ఈజ్ గివెన్ యాడ్ అండి, ఆపోజిట్ ఈజ్ గివెన్ క్యాన్సిల్, బట్ ఇక్కడ ఏంటి సబ్ట్రాక్ట్ అండి, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. రైట్ అండి. జస్ట్ సింపుల్ గా వితౌట్ పెన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ అండి. సేమ్ అంటే ఏంటి? సో నార్త్ నార్త్, సౌత్ సౌత్, ఈస్ట్ ఈస్ట్, వెస్ట్ వెస్ట్ అండి. సో ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి? నార్త్ సౌత్ ఈజ్ ఏ ఆపోజిట్ అండ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఈజ్ ఏ ఆపోజిట్ అండి. ఆపోజిట్ ఇస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, సేమ్ ఇస్తే యాడ్ చేయాలండి. రైట్, చూద్దాం ఒకసారి. ఏ సచిన్ వాక్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 8 meters టువర్డ్స్ నార్త్ అండి. నార్త్ హౌ మెనీ మీటర్స్ అండి? 8 meters అండి. సో టర్న్ టు లెఫ్ట్ అండి. అంటే మీరు నార్త్ వైపు వెళ్తున్నారు, నార్త్ వైపు వెళ్ళినప్పుడు టర్న్ లెఫ్ట్ అంటే ఏమవుతుంది? వెస్ట్ సైడ్ అవుతుంది. వెస్ట్ అండ్ హౌ మెనీ మీటర్స్ అండి? 6 meters అండి. సౌత్ హౌ మెనీ మీటర్స్ అండి? 3 meters అండి. ఓకేనా? ఫైనల్ గా వెస్ట్ సైడ్ హౌ మెనీ మీటర్స్ అండి? 6 meters అండి. ఇది ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండి, ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. రైట్ అండి. ఇంకా సింపుల్ గా షార్ట్ కట్ మెథడ్ యూస్ చేద్దాం. ఇక్కడ నార్త్ సౌత్ ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి కదండి. సో నార్త్ అండ్ సౌత్ ఇస్ ఆపోజిట్ అండి. రైట్, ఆపోజిట్ ఉన్నాయి సార్, బానే ఉంది. ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ తీసుకోవాలి సార్ అంటే సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో విచ్ వన్ ఇస్ హైయెస్ట్ డిస్టెన్స్ హియర్? సో నార్త్ హైయెస్ట్ ఉందా డిస్టెన్స్, లేకపోతే సౌత్ హైయెస్ట్ ఉందా? ఎస్, ఆబ్వియస్లీ నార్త్ హైయెస్ట్ ఉంది కాబట్టి టేక్ ద హైయెస్ట్ డైరెక్షన్ అండి, టేక్ ద హైయెస్ట్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో టేక్ ద హైయెస్ట్ డైరెక్షన్. సో సేమ్ చేయాలి, యాడ్ చేయాలి, సారీ ఆపోజిట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో 8 - 3 ఎంత అండి? 5 అండి. 8 - 3 ఎంత? 5 అండి. సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి కదా, సేమ్ వస్తే యాడ్ చేయమన్నాను. ఇప్పుడు వెస్ట్ వెస్ట్ ఉందండి, ఇక్కడ వెస్ట్ వెస్ట్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 6 + 6 ఎంత? 12 అండి. 6 + 6 ఎంత? 12 అండి. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ కి వెళ్ళిపోతామండి. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ లో డెఫినెట్లీగా మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఒక ఆప్షన్ లో మాత్రమే నార్త్ వెస్ట్ ఉందనుకోండి, సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన ఆన్సర్ ఏముంది? నార్త్ వెస్ట్ వచ్చేసింది. అంటే ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డిస్టెన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆప్షన్ లోనే, ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ లో మాత్రమే నార్త్ వెస్ట్ ఉంటే సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. లేదు సార్, 2 ఆప్షన్స్ లో మనకు నార్త్ వెస్ట్ ఉంది సార్ అంటే దట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ ద distance అండి. ఆల్రెడీ యు నో pythagoras ఫార్ములా. సో 5 square plus 12 square. 5 square ఎంత? 25. 12 square ఎంత? 144. 144 plus 25 ఎంత? 169. 169 ఎంత? 13 meters. So the answer is 13 meters northwest direction. 13 meters northwest direction. సో ప్రీవియస్ గా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన బేసిక్ మెథడ్ లో ఇదే కదా ఆన్సర్ వచ్చింది. Clear and all of you? So any doubts regarding shortcut method, guys? Same is given, add, opposite is given, subtract అండి. Opposite given, subtract. Same అంటే north north, south south, east east, west west అండి. Opposite అంటే north and south, east and west అండి. ఓకే, సో అది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ మనము సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, ఇంకో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం, మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది. రైట్ అండి. ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చాడు మనకి, ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయించండి. Starting from his house, Ramu traveled 8 meters towards west, then turned right and traveled 15 meters. He then traveled 20 meters towards east, followed by 20 meters to south to reach a hostel. What is the distance between his house and hostel? And also find in which direction is his hostel with suited with respect to his house అండి. రైట్, నేను ప్రాబ్లం చదివి అంతలోపు మీరు ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. నేను ప్రాబ్లం రీడ్ చేసేంతలోపు మీరు ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చండి. సింపుల్ గా చూద్దాం మనం ఇక్కడ.
స్టార్టింగ్ ఎంత అన్నాడు 8 మీటర్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ అంట. వెస్ట్ ఎంత 8 మీటర్స్. టర్న్ రైట్ అండి, టర్న్ రైట్. మీరు వెస్ట్ వైపు వెళ్తున్నాడు, రైట్ సైడ్ అంటే ఏంటి నార్త్ సైడే కదా. జస్ట్ ఇమాజినేషన్ అండి, ఇమాజినేషన్ ఉండాలి. రైట్, నార్త్ ఎంత 15 మీటర్స్ అంట. నెక్స్ట్ 20 మీటర్స్ ఏంటి ఈస్ట్ అంట. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై 20 మీటర్స్ ఏంటి సౌత్ అంట. ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండి. రైట్, సో ఫాస్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సేమ్ ఈస్ గివెన్, యాడ్ ఆపోజిట్ ఈస్ గివెన్, సబ్ట్రాక్ట్ అండి. ఓకేనా. రైట్, సో ఆపోజిట్ ఏమున్నాయి నార్త్ సౌత్ ఉంది. సో నార్త్ సౌత్ ఆపోజిట్ కాబట్టి సో విచ్ వన్ ఇస్ హైయెస్ట్ హియర్, హైయెస్ట్ డైరెక్షన్ సౌత్ దగ్గర ఉంది. టేక్ ద సౌత్ అండి, టేక్ ద సౌత్. ఓకే, సో 20 మైనస్ 15 ఎంత అండి 5 అండి. రైట్, సో ఇంకా రిమైనింగ్ మొత్తం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటావా. సింపుల్ గా ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పి ఇచ్చేయండి. కాకపోతే మీకోసం సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఇస్ ఆపోజిట్ కదండి. సో విచ్ వన్ ఇస్ హైయెస్ట్ హియర్ ఈస్ట్ అండి. ఈస్ట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ. 20 మైనస్ 8 ఎంత అండి 12 అండి. సో గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. వన్ ఆప్షన్ లో మాత్రమే సౌత్ ఈస్ట్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ టు బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయించండి. అంటే డైరెక్షన్ కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ టూ ఆప్షన్స్ లో సౌత్ ఈస్ట్ ఉంది అనుకోండి, దట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ అండి. కావాలంటే ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఆల్రెడీ యు నో pythagoras ఫార్ములా, రైట్. 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్. 5 స్క్వేర్ ఇస్ 25, 12 square is 144. 144 plus 25, 169. Root of 169 is how much, guys? 13 meters. So the answer is 13 meters southeast direction. So దీనికోసం పెన్ పేపర్ అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఒకవేళ సాల్వ్ చేసిన ఒక స్టెప్ యూస్ చేస్తాం అంతే. ఫస్ట్ చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. మనకి సౌత్ అని వచ్చింది. సౌత్ అనేది ఓన్లీ ఒక ఆప్షన్ లో మాత్రమే ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. లేదు సార్ చెక్ చేయాలని కూడా మొత్తం చెక్ చేయండి, నో ఇష్యూ అండి. బట్ ఫాస్ట్ గా మనం సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్? మీరు ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వాలండి. ఇన్ కేస్ ప్రాబ్లం అర్థం అవ్వకపోతే అడగండి, అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. Okay, right అండి. So no one is responding. Next, man walks in the direction given below, 50 meters to east, then 50 meters to south, and then 120 meters to west, later 25 meters to north, and finally 70 meters to east. Then the distance between the starting point and the last point. ఇక్కడ distance find out చేస్తే చాలా, అంతే, డైరెక్షన్ తో పని లేదు. ఓకే, సో ఎనీవన్ గైస్, విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఫాస్ట్ గా చెప్పండి అండి. యూజ్ ద సేమ్ షార్ట్ కట్. What is the answer, guys? Which option is the right answer? So 50 meters to east, south 50 meters south రాయలేదా? సారీ, రాస్తాను. సో ఈస్ట్ 50 meters ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ సౌత్ 50 meters, నెక్స్ట్ వెస్ట్ 120, నెక్స్ట్ నార్త్ 25 meters, and next finally east 70 meters. Okay, so guys, all of you please respond. Which option is the right answer? రైట్ అండి. సేమ్ ఈస్ గివెన్, యాడ్ ఆపోజిట్ ఈస్ గివెన్, క్యాన్సిల్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి, టూ ఈస్ట్లు ఉన్నాయి. ఈస్ట్ 50, ఈస్ట్ 50, 50 ప్లస్ 70, సరే ఈస్ట్ 50, ఈస్ట్ 70. సో 50 ప్లస్ 70 120. ఓకే, 120 ఈస్ క్యాన్సిల్ అండి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే జీరోనే కదా అయ్యేది. ఓకేనా, అందుకని క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నా నేను. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏముంది, సౌత్ ఉంది, నార్త్ ఉంది.
ఇవి రెండు ఆపోజిట్ కదండి. విచ్ వన్ ఇస్ టేకింగ్ హియర్ హైయెస్ట్ సౌత్ అండి. అంటే 50 - 25 ఎంత అండి? 25 అండి. మన డైరెక్షన్ తో పని లేదు ఇక్కడ. ఓన్లీ ఆన్సర్ డైరెక్షన్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ అంటే 25 meters అండి. The answer is 25 meters. Clear and all of you? I think no need pen and paper guys here. I think no need pen and paper. Any doubts regarding this problem? Any doubts regarding this problem, guys? Guys, your wish. Okay, right అండి. ఇంకా సెకండ్ మోడల్లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా అండి. సేమ్ ఈస్ గివెన్ యాడ్, ఆపోజిట్ ఈస్ గివెన్ సబ్ట్రాక్ట్. ఆపోజిట్ గివెన్ సబ్ట్రాక్ట్. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు ఓన్లీ సెకండ్ మోడల్ వీఆర్ యూజింగ్ పైథాగరస్ ఫార్ములా అండి. రిమైనింగ్ ఏ మోడల్లో మనము ఫార్ములాస్ ఏం యూజ్ చేయము, బట్ ఓన్లీ సెకండ్ మోడల్లో వీఆర్ యూజింగ్ పైథాగరస్ ఫార్ములా. ఓకే, రైట్ అండి. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ మోడల్ అండి. మోడల్ నంబర్ 3. Model number 3. Right, and I think very dead easy guys here. Model number 3 also. A clock is so placed that at 3 p.m. the minute hand point towards northwest. In which direction does the hour hand point at 9 a.m.? Okay, good అండి. Good question అండి. I think very dead easy అండి. So general గా clock ఎలా ఉంటుంది? 12, 3, 6, 9 అండి. Okay, in a clock total how many hands guys? In a clock total how many hands? 3 hands. So generally hour hand, minute hand, seconds hand అండి. But generally we are using minute hand, hour hand guys here. Okay, right అండి. Now time is how much guys? 3 p.m. 3 p.m. అంటే hour hand shows 3 side అండి. Hour hand shows 3 side. Minute hand shows 12 side అండి. Now time is 3 o'clock అండి. Now time is 3 o'clock అండి. రైట్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలో ఏమంటున్నాడు వీడు ఇక్కడ? అరే బాబు క్లాక్ ఇలా లేదు, ఇలా లేదు క్లాక్. సో స్మాల్ చేంజెస్ ఉన్నాయంట. ఆ క్లాక్ చేంజెస్ ఏంటో మనం ఇక్కడ చూద్దామండి. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ద మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్ టువర్డ్స్ నార్త్ వెస్ట్ అంట. సో ద మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్ టువర్డ్స్ నార్త్ వెస్ట్. ఓకేనా? ఈ మినిట్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు? నార్త్ వైపు ఉంది. అంటే వీడు ఏంటంటే చెప్తున్నాడు అది నార్త్ వైపు లేదు, నార్త్ వైపు లేదు, నార్త్ వెస్ట్ వైపు ఉందంట. ఇది నార్త్ వెస్ట్ కదండి. అంటే ఈ క్లాక్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదని సో నెక్స్ట్ దాంట్లో నోట్ చేస్తున్నాండి. ఇక్కడ నార్త్ వెస్ట్ వైపు ఉందంట. అంటే ఇక్కడ 12 రాసుకుంటాం. 12 కి ఆపోజిట్ లో ఏముంటుంది? ఇక్కడ 6 ఉంటుంది. సో 12 కి 90 degrees లో ఏముంటుందండి? 3 ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఆపోజిట్ లో ఏముంటుంది? 9 ఉంటుంది. డైరెక్షన్ సేమ్ అండి. డైరెక్షన్ మీరు ఏం చేంజ్ చేయొద్దు. నార్త్, ఈస్ట్, సౌత్, వెస్ట్. మీరు ఓన్లీ హ్యాండ్స్ మాత్రమే రొటేట్ చేస్తూ ఉండాలి అంతే. డైరెక్షన్ విల్ బి సేమ్ అండి. రైట్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? టైం 3 o'clock అంట. 3 o'clock అంటే మిడ్ హ్యాండ్ షోస్ 12 సైడ్, అవర్ హ్యాండ్ షోస్ 3 సైడ్. ఇప్పుడు టైం క్లాక్ ఎలా ఉందంట? లుక్ లైక్ దిస్ అంట. క్లాక్ ఇస్ లుక్ లైక్ దిస్ అండి. క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇలా లేదండి. ప్రజెంట్ ఇలా క్లాక్ లేదు. ఓకే, ఇలా ఉంది. సో క్లాక్ ఇస్ లుక్ లైక్ దిస్. క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ డస్ ద అవర్ హ్యాండ్ పాయింట్ ఎట్ 9 AM? 9 AM అయినప్పుడు అవర్ హ్యాండ్ ఎటు చూపిస్తుంది అన్నాడు. 9 అంటే జనరల్ క్లాక్ ఎలా ఉంటుందండి? సో 9 అన్నప్పుడు అవర్ హ్యాండ్ ఏమో 9 వైపు ఉంటుంది. సో మినిట్ హ్యాండ్ ఏమో 12 వైపు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఏ డైరెక్షన్ అండి? అవర్ హ్యాండ్ అనేది ఓకే సౌత్ కి వెస్ట్ కి మిడిల్ లో ఉంది కాబట్టి సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. దాని ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పేస్తామండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ డైరెక్షన్ యాస్టీస్ గా ఉంచేస్తాం. మనము ఓన్లీ హ్యాండ్స్ మాత్రమే రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో జనరల్ గా క్లాక్ ఇలా ఉంటుంది. బట్ క్లాక్ ఇలా లేదంట. లుక్ లైక్ దిస్ అంట. ఇలా ఉందంట. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మీరు డైరెక్షన్ యాస్టీస్ గా ఉంచేసండి. క్లాక్స్ హ్యాండ్స్ మాత్రమే మనము రొటేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. When watch shows 3:45, the minute hand points towards east. Then, when the watch shows 6 o'clock, in what direction will our hand point? Okay, right అండి. సో జనరల్ క్లాక్ డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను.
తర్వాత సో చెక్ చేద్దాం మనం. జనరల్ క్లాక్ లో 12, 3, 6, 9 అండి. ఓకేనా? సో 12, 6, 9. So direction as is అండి, north side, east side, south side, west side. Same like this, north side, south side, east side, west side. So just we are rotating only hands guys here. We are rotating only hands guys here. Okay, 345. 345 అంటే we are taking approximately guys here. We are taking approximately. Our hand shows three side. We are taking approximately guys here. Our hand shows three side. Minute hand shows 9 side అండి. నౌ టైమ్ ఇస్ 3:45 అండి. సార్ మీరు కొంతమంది జనరల్ గా చెప్తే సార్ అవర్ హ్యాండ్ ఏమో 3 వైపు ఎగ్జాక్ట్లీ ఉండదు సార్, 3కి 4కి మిడిల్ లో ఉంటుంది. ఎస్ 3కి 4 మిడిల్ లోనే ఉంటుంది, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ అని చెప్పానండి ఇక్కడ నేను. ఓకేనా, మీకు క్లియర్ అర్థం అవడానికి అంతే. సో 3:45 అంటే నౌ టైమ్ ఇస్ 3:45 అండి. యాక్చువల్ గా క్లాక్ ఇలా ఉండాలి, కానీ వాడు ఏమంటున్నాడు, ద మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అంటండి. అంటే ఈ 9 ఇక్కడ లేదంట, ఈ 9 ఎక్కడ ఉందంట, ఈస్ట్ వైపు ఉందంట. మినిట్ హ్యాండ్ అంటే ఇదే కదా, ఇది 9 ఎక్కడ ఉందంట. సింపుల్ గా 9 ఇక్కడ ఉంది, 9 కి ఆపోజిట్ లో ఏముంది, 3 ఉంది, ఇక్కడ 12 ఉంటుంది, ఇక్కడ 6 ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్లాక్ రివర్స్ అయి కూర్చుంది. క్లాక్ రివర్స్ అయింది. క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు, క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఓకేనా. సో అంటే ఇప్పుడు ఏముంది, మినిట్ హ్యాండ్ ఏమో ఇట్ సైడ్ వైపు ఉంటుందండి, మినిట్ హ్యాండ్ ఇటు ఉంటుంది, అండ్ అవర్ హ్యాండ్ ఏమో 3 వైపు ఉంటుంది. ఇప్పుడు నౌ టైం ఎంత అండి, 3:45 అండి. క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు లుక్ లైక్ దిస్. 6 o'clock అప్పుడు, 6 o'clock అప్పుడు అవర్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ టువర్డ్స్ అండి. ఓకేనా, 6 o'clock అంటే అవర్ హ్యాండ్ ఎటు ఉంటుంది, 6 వైపు ఉంటుంది. మినిట్ హ్యాండ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, సో 12 వైపు ఉంటుందండి. ఇప్పుడు అవర్ హ్యాండ్ ఎటు వైపు ఉందండి, నార్త్ సైడ్ ఉంది. సో దీని ఆన్సర్ ఇస్ నార్త్ సైడ్. అవర్ హ్యాండ్ పాయింట్ టువర్డ్స్ నార్త్ సైడ్. ఓకే, సో జస్ట్ డైరెక్షన్స్ మనం యాస్టీస్ గా ఉంచేయండి. నో ఓకే, సో హ్యాండ్స్ మాత్రమే రొటేట్ చేస్తూ ఉండండి. ఐ థింక్ వెరీ 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 డెడ్ ఈజీ అండి మోడల్. ఓకేనా, ఇంకా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనము సో ఇలా హ్యాండ్స్ మాత్రం రొటేట్ చేయండి, డైరెక్షన్ ని యాస్టీస్ గా ఉంచేసేయండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Okay, right అండి, and move on to next model. Model number 2. Model number 4. Model number 4 also very 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 dead easy guys. I think no need pen and paper అండి. ఓకేనా, so I am facing west. I turn 90 degrees in clockwise direction, then 45 degrees in anti-clockwise direction, followed by 90 degrees in clockwise direction, followed by 135 degrees in anti-clockwise direction. In which direction I'm facing now? సో దీనికోసం అందరూ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తుంటారు. ఒకసారి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి మీకు నేను చూపిస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ సో షార్ట్ కట్ మెథడ్ మనం యూజ్ చేద్దామండి. ఓకే, రైట్ అండి. సో ఫస్ట్ ఏమంటే ఐఎమ్ ఫేసింగ్ వెస్ట్ సైడ్ అండి. స్టార్టింగ్ డైరెక్షన్ ఏంటండి, వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, టర్న్ 90 degrees క్లాక్ వైజ్. క్లాక్ వైజ్ ఇస్ 90 degrees అండి. ఓకేనా, క్లాక్ వైజ్ 90 degrees రొటేట్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, అండ్ దెన్ 45 degrees యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇది యాంటీ క్లాక్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రివర్స్ అండి. ఓకేనా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మీన్స్ ఇట్స్ రివర్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, అండ్ ఫాలోడ్ బై 90 degrees క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఉన్నామండి మనము, ఇక్కడ నుండి 90 degrees క్లాక్ వైజ్ అంట. ఇది 45, ఇది 45 అండి. ఇది 90 degrees అవుతుంది, ఇది 90 degrees అవుతుంది. నెక్స్ట్ అండ్ ఫాలోడ్ బై 135 degrees యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఉన్న మనం, ఇక్కడ నుంచి 135 ఏంటండి, ఇది 45, 45, 90, 90 ప్లస్ 45 అండి. ఎంత అవుతుంది, 135 అండి. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ అండి, సేమ్ డైరెక్షన్, వెస్ట్ సైడ్ అండి, వెస్ట్ సైడ్. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేస్తామండి. ఓకేనా, రైట్. ఎవ్రీ టైం ఇలా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయొద్దండి, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే, ఓకేనా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అండ్ క్లాక్ వైజ్, క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో డైరెక్షన్ మొత్తం నోట్ చేయండి అండి. సో క్లాక్ వైజ్ ఎంత, స్టార్టింగ్ 90 degrees అండి. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఎంత, 45 degrees. అగైన్ క్లాక్ వైజ్ ఎంత, 90 degrees. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఎంత, 135 degrees. టోటల్ సమ్ చేయండి, క్లాక్ వైజ్ సమ్ చేయండి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సమ్ చేయండి. 90 plus 90 ఎంత, 180 degrees. 135 plus 45 is how much, 180 degrees అండి. చెక్ ద క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డిఫరెన్స్ గైస్ హియర్.
180, 180 difference is how much? 0. 0 means already you know guys here, same direction. A person starting which direction? West direction. So that's why first option is the right answer guys here. That's why first option is the right answer. Is it clear guys, all of you? Right. For example guys, let us assume, okay, anti-clockwise 270 degrees guys here. For example, clockwise is 180 degrees, anti-clockwise 270 degrees. So difference is how much guys? 90 degrees. Difference is how much? 90 degrees. A person starting which direction guys here? West direction Andy. Okay, west direction. Here, which one is highest Andy? Clockwise highest unda total low, and anti-clockwise highest unda total sum. Anti-clockwise highest Andy. ఎటువైపు highest ఉంటే అటువైపు rotate అవ్వండి. ఓకే, రొటేట్ ఆన్ దట్ సైడ్, హైయెస్ట్ సైడ్. ఓకేనా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంది కాబట్టి హౌ మెనీ డిగ్రీస్ డిఫరెన్స్ ఉంది? 90 డిగ్రీస్. వెస్ట్ నుండి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 90 డిగ్రీస్ అంటే ఏంటి? ఇదే కదా. సో విచ్ డైరెక్షన్? సౌత్ డైరెక్షన్. దాని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? సౌత్ డైరెక్షన్ అవుతుంది. ఓకేనా, 0 వస్తే సేమ్ డైరెక్షన్ అండి. ఓకేనా, లేదు హైయెస్ట్ ఉంది అనుకోండి, విచ్ వన్ ఇస్ హైయెస్ట్ ఉంది అటువైపు రొటేట్ అవుతూ ఉండండి. చాలు. ఐ థింక్ వెరీ 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 ఈజీ మోడల్ అండి. ఇంకో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది. Right, move on to next one. A man stands facing north. Okay, now he turns 90 degrees in the clockwise direction, and then another 180 degrees in anti-clockwise direction, and then 270 degrees in the clockwise direction, and 90 degrees in the anti-clockwise direction guys here. So the direction is he facing now. I think very very dead is అండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం? సో క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో మొత్తాన్ని నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏమన్నాడు? టర్న్ 90 degrees క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, టర్న్ 90 degrees క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, అండ్ దెన్ 180 degrees anti-clockwise direction. Note down 180 degrees anti-clockwise direction, and then 270 degrees clockwise direction. Note down 270 degrees, okay, clockwise direction. Okay, and then anti-clockwise direction, how many degrees? 90 degrees guys here. Okay, anti-clockwise direction, how many degrees guys here? 90 degrees. Okay, right. The total sum is guys here, the total sum 270 plus 90 is how much? 360 degrees. 360 degrees guys here. Okay, next అండి 180 plus 90 is how much? 270 degrees guys here. 270 degrees. So check the difference guys here. Check the difference. 360 270 difference is how much? 90 degrees అండి. Okay, 90 degrees. Right అండి. So a person starting which direction అండి? North direction. A person starting which direction? North direction. So which one is highest here? Clockwise highest అండి. Difference ఎంత? 90 degrees. అంటే clockwise rotate అవ్వండి. Clockwise rotate అవ్వండి. ఓకేనా, సో clockwise 90 degrees అంటే which direction? East direction. That's why option 3 is the right answer guys here. Very good, excellent అండి. Excellent. Option 3 is the right answer guys here. Is it clear guys, all of you? So I think very 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 dead easy model guys here. Very very dead easy model. Okay, so next move on to next model guys here. So shadow problems guys here. Shadow problems. Okay, fifth model is very very important guys here. Shadow models guys here. Okay, right Andy. So sunrise, which direction Andy? Sunrise. Sunrise, which direction? East side, right? Sunrise is which direction? East side. East side. రైట్. సో ఎప్పుడైనా సరే మన షార్ట్ అని అబ్జర్వ్ చేశారండి? ఎప్పుడైనా మీరు షార్ట్ అని అబ్జర్వ్ చేశారా? ఎస్, మనం డెఫినెట్లీగా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాం. సో జనరల్ గా కామన్ సెన్స్ యూస్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. 1 మార్నింగ్, 1 ఈవినింగ్, 1 ఆఫ్టర్నూన్ అనే ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో కావాలంటే ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం మీరు ఒకసారి. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి 1 మార్నింగ్ అని ఉందండి. సో నెక్స్ట్ 1 మార్నింగ్ అని ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా ఉంటుంది. 1 మార్నింగ్, 1 ఈవినింగ్ అని.
ఓకేనా? ఈ మోడల్ చూడగానే yes this problem is belongs to షాడో ప్రాబ్లమ్ అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్, ఒకసారి ఫండమెంటల్స్ చూద్దామండి. One morning I'm facing to the east side. My shadow will be. మీరు వన్ మార్నింగ్ ఈస్ట్ వైపు ఫేస్ చేస్తే షాడో ఎట్ సైడ్ ఉంటుందండి. షాడో ఎటువైపు ఉంటుంది? చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటుంది సార్, వెస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది సార్ అని చెప్తారండి. సో ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్ అండి. ఎప్పుడైనా సరే మన షాడో అనేది స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్పాను. సో జస్ట్ 1 డిగ్రీ క్లాక్ వైజ్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ మూవ్ అయితే సో డైరెక్షన్ విల్ బి చేంజ్ అని చెప్పేసాను మీకు నేను. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో అందుకని ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటే నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్తాము. బట్ షాడో ప్రాబ్లమ్స్ లో ఓన్లీ 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయండి. నార్త్ సైడ్ ఉంటుంది, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. అంటే వెస్ట్ సైడ్ ఆన్సర్ కాదు, ఎందుకంటే మన షాడో అనేది స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. ఉంటే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి, లేకపోతే నాకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి. ఉంటే నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి, లేకపోతే నాకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి. సో చాలా మంది ఏంటంటే సో స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటుంది సార్ అని చెప్తారండి. మీరు ఎప్పుడైనా షాడోని అబ్జర్వ్ చేస్తే మన స్ట్రైట్ లైన్ లో ఎప్పుడూ షాడో ఉండదండి. ఉంటే మనకి కొంచెమైనా క్రాస్ అయి ఉంటుంది. ఉంటే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి, లేకపోతే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి. ఇంతవరకు క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఏ సార్ నో? ఓకే, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ అండి, సన్సెట్ విచ్ డైరెక్షన్? సన్సెట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఓకే, సన్సెట్ ఇస్ విచ్ డైరెక్షన్ గైస్ హియర్? వెస్ట్ డైరెక్షన్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఈవినింగ్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ టు ద వెస్ట్ సైడ్. ఓకే, వన్ ఈవినింగ్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ టు ద వెస్ట్ సైడ్. మై షాడో విల్ బి, మై షాడో విల్ బి. సో వన్ ఈవినింగ్ అండ్ ఫేసింగ్ వెస్ట్ సైడ్ అంటే నా షాడో ఎలా ఉంటుంది? స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటుంది. ఈస్ట్ సైడ్ నో, ఉండదు. అంటే ఈస్ట్ కూడా మనకు ఆప్షన్ కాదు, ఈస్ట్ కూడా ఆప్షన్ కాదు. ఉంటే నాకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది. మై షాడో విల్ బి మై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్ మై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండి. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి చాలు. మీరు ఆన్సర్ కానీ ఈస్ట్ కానీ వెస్ట్ కానీ పెట్టారు అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ లో ఉంటాయి. ఈ 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ మోడల్లో నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ వెస్ట్, నార్త్ వెస్ట్ అనే ఆప్షన్స్ ఉండవు. ఓన్లీ 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని. ఈ 4 ఆప్షన్స్ కాకుండా అంటే మీరు ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారంటే మీకు కాన్సెప్ట్ మీద ఐడియా లేదని మీనింగ్ అండి. ఎందుకంటే మన షాడో అనేది స్ట్రైట్ లైన్ లో ఎప్పుడు ఉండదు. ఓకేనా? ఉంటే నాకు లెఫ్ట్ లో ఉండాలి, లేకపోతే నాకు రైట్ లో ఉండాలి. ఉంటే నాకు నార్త్ లో ఉండాలి, లేకపోతే నాకు సౌత్ లో ఉండాలి. ఇది ఆన్సర్స్ వస్తాయండి. రైట్, జస్ట్ ఇది ఒక ఫండమెంటల్ గుర్తు పెట్టుకోండి చాలు. ఇవన్నీ మీకు అవసరం లేదండి, నేను ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ చెప్తాను, ఆ షార్ట్ కట్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలండి. ఓకేనా? సో ఒకసారి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. వన్ మార్నింగ్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఉదయ్ అండ్ విశాల్ వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎట్ ఏ క్రాసింగ్. క్లియర్ గా ఉంటుందండి ప్రాబ్లం లో. వన్ మార్నింగ్ ఉదయ్ అండ్ విశాల్ వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్. ప్రాబ్లం లో ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అంతేగాని ఒక ఫేస్ టు ఫేస్, ఒక ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవండి. ఓకేనా? సో బోత్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద ఫేస్ టు ఫేస్ అని ఉంటుంది, లేకపోతే బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. రైట్, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. వన్ మార్నింగ్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఉదయ్ అండ్ విశాల్ వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎట్ ఏ క్రాసింగ్. ఉదయ్ షాడో వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ విశాల్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఉదయ్ షాడో వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ విశాల్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఉదయ్ షాడో ఎక్కడ ఉందంట? విశాల్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉందంట. In which direction Vishal facing now? In which direction Vishal was facing now? ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండి. అంటే చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది అనమాట. సో డయాగ్రామ్ ఇలా ఎందుకు డ్రా చేశారు? ఇక్కడ ఉదయ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఇక్కడ విశాల్ని తీసుకోవచ్చు కదా, ఇక్కడ ఉదయ్ తీసుకోవచ్చు కదా అని ఇలాంటి డౌట్స్ వస్తాయండి. లేకపోతే కొంతమందికి డయాగ్రామ్ ఇలా డ్రా చేయొచ్చు కదా సార్, మీరు ఇలా ఎందుకు డ్రా చేశారు? ఇక్కడ ఉదయం తీసుకోవచ్చు కదా, లేదా ఇక్కడ విశాల్ని తీసుకోవచ్చు కదా, లేకపోతే ఉదయం ఎందుకు కన్ఫర్మ్ చేస్తారు, ఇక్కడ విశాల్ ఎందుకు కన్ఫర్మ్ చేస్తారు? ఇలా లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయండి. ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ అని మీకు అవసరం లేదు. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో సాల్వ్ చేసే విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి.
ఓకేనా? రైట్ అండి. ఒక చిన్న టేబుల్ చెప్తున్నా, టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు అంతే. మనకి షాడో ఎలా ఉంటది? ఉంటే మార్నింగ్ ఉండాలి, లేకపోతే ఈవినింగ్ ఉండాలి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. మన షాడో ఎలా ఉంటుంది? ఉంటే మనకి లెఫ్ట్‌లో ఉంటుంది, లేకపోతే మనకి రైట్‌లో ఉంటుంది. ఉంటే మనకి లెఫ్ట్‌లో ఉంటుంది, లేకపోతే మనకి రైట్‌లో ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. ఓకే. సో, ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్ 10థ్ క్లాస్‌లో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మనకి ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్ నేచురల్ సైన్స్ అని. ఓకేనా? లేకపోతే ఎన్ఎస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మార్నింగ్ అన్నప్పుడు ఎన్ఎస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి అపోజిట్ చేసేయండి. ఎన్ ఫర్ నార్త్, ఎస్ ఫర్ సౌత్ అండి. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ టేబుల్ అండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఆన్సర్ ఫాస్ట్‌గా మనం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చండి. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ టేబుల్ అండి. ఇందాక ప్రాబ్లంలో ఏమన్నాము? వన్ మార్నింగ్ ఉదయ్ అండ్ విశాల్ వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్. అంటే ప్రాబ్లంలో ఏముంది ఇక్కడ? వన్ మార్నింగ్ ఉంది. వన్ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోండి. మార్నింగ్ అన్నాడు కూడా మార్నింగ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాం మనం ఇక్కడ. వన్ మార్నింగ్ అన్నాడు. ఓకేనా? సో ఉదయ్ అండ్ విశాల్ వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎట్ ఏ క్రాసింగ్ అన్నాడు. ఓకేనా? సో వాళ్ళు ఎక్కడున్నా మనకు సంబంధం లేదండి. క్వశ్చన్ మొత్తం మీరు చదవద్దు. మార్నింగ్ అన్నాడా? మార్నింగ్ వచ్చేసేయండి. షాడో లెఫ్ట్ అన్నాడా? రైట్ అన్నాడా? రైట్ అన్నాడు. అంటే ఎక్కడుందంట? సౌత్ లో ఉందంట. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? సో యాక్చువల్ గా ఉదయ్ షాడో అండి విశాల్ దగ్గర, విశాల్కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంది. ఓకేనా? షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదు. షాడో మీదైనా నాదైనా ప్రాబ్లం లేదు. షాడో ఉన్న పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ. షాడో ఎవరి దగ్గర ఉందో అది ఇంపార్టెంట్ అండి. షాడో మీదైనా నాదైనా నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? షాడో ఎవరి దగ్గర ఉందో ఆ పర్సన్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? విశాల్ దగ్గర ఉంది. అంటే విశాల్ ఫేసింగ్ టు ద సౌత్ సైడ్. విశాల్ ఫేసింగ్ టు ద సౌత్ సైడ్ అండి. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? విచ్ డైరెక్షన్ విశాల్ వాస్ ఫేసింగ్ నవ్ అంటే ఆన్సర్ ఈస్ సౌత్ సైడ్ అని చెప్పేస్తాము. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ లో విచ్ డైరెక్షన్ ఉదయ్ వాస్ ఫేసింగ్ నవ్ అంటే విశాల్ కి ఆపోజిటే కదండి ఉదయ్. అంటే ఆపోజిట్ లో ఏముంటుంది? నార్త్ సైడ్ ఉంటుంది. ఆన్సర్ ఇస్ నార్త్ సైడ్ అని చెప్పేస్తాము. సంబడి సెయింగ్ సౌత్ అండి. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ప్రాబ్లం అర్థమైందండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు. షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదు. క్వశ్చన్ మొత్తం చదవద్దు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ లో మార్నింగ్ అన్నాడా, ఈవినింగ్ అన్నాడా చెక్ చేసుకోండి. మార్నింగ్ అన్నాడు కాబట్టి మనం మార్నింగ్ వచ్చేద్దాము. షాడో లెఫ్ట్ అన్నాడా, రైట్ అన్నాడా? రైట్ అన్నాడు. ఓకే, సౌత్ లోకి వచ్చేద్దాము. షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? విశాల్ దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు విశాల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా, ఉదయ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా? విశాల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అందుకని ఆన్సర్ సౌత్ అవుతుంది. షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదు. క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, రైట్ అండి. ఇంకా వన్ బై వన్ మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. ప్రాబ్లమ్ చూసుకొని విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మన ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. సో మార్నింగ్, ఈవినింగ్, లెఫ్ట్, రైట్, ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్ అండి. ఓకేనా? రైట్. ప్రాబ్లమ్ చూడండి. వన్ మార్నింగ్, క్వశ్చన్ మొత్తం చదవద్దు. వన్ మార్నింగ్ అన్నాడు. మార్నింగ్ కి వెళ్ళిపోదాము. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ సన్ రైజ్ రీటా అండ్ కవిత వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్. Kavita's shadow was exactly to the left of Rita. Kavita's shadow was exactly to the left of Rita. సో లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నాడు. రీటాకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో షాడో ఉందంట. రీటాకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో షాడో ఉంది. అంటే రీటా విచ్ సైడ్ ఫేసింగ్ అండి? నార్త్ సైడ్ ఫేసింగ్ అని మీనింగ్ అండి. ప్రాబ్లం ఎవరిని కనుక్కోవాలి? విచ్ డైరెక్షన్ వాస్ కవిత ఫేసింగ్? రీటాకి ఆపోజిట్ లో ఎవరు ఉంటారు ఫేస్ టు ఫేస్ అంటే? కవిత ఉంటుంది. కవిత విచ్ డైరెక్షన్ అండి? సౌత్ డైరెక్షన్ అండి. ఆపోజిట్ కదా. సో దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదండి. మీదైనా నాదైనా ప్రాబ్లం లేదు. షాడో ఉన్న పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. మీ షాడో నా దగ్గర ఉందా, లేకపోతే నా షాడో మీ దగ్గర నో ప్రాబ్లం. ఓకే, షాడో ఉన్న పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ అండి. షాడో ఉన్న పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడా, లేకపోతే ఆపోజిట్ పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడా? ఇక్కడ ఆపోజిట్ పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. షాడో యాక్చువల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? రీటా దగ్గర ఉంది. రీటా ఎట్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తుందంట? నార్త్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తుందంట. మనకేం కావాలి? కవిత అన్నాడు ఇక్కడ. కదా, సో కవిత విత్ డైరెక్షన్ అంటే సో నార్త్ కి ఆపోజిట్ ఏంటి? సౌతే కదా. ఆన్సర్ సౌత్ అని చెప్పేస్తాము. వెరీ గుడ్ అండి, ఎక్సలెంట్. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ టేబుల్ అండి. సింపుల్ గా మార్నింగ్, ఈవినింగ్, ఓకే, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది అంతే. క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. క్వశ్చన్ మొత్తం చదవద్దండి. వన్ మార్నింగ్ అన్నాడు. సో మార్నింగ్ కి వెళ్ళిపోదాము. ఓకేనా? షాడో లెఫ్ట్ అన్నాడా, రైట్ అన్నాడా? రైట్ అన్నాడు. ఓకేనా? రైట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోదాం. ఎవరి దగ్గర ఉందంట?
ఓకే, సో ద షాడో ఆఫ్ సుమిత్ ఫెల్ ఎగ్జాక్ట్ టు ద మోహిత్. మోహిత్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంది. ఓకేనా, మోహిత్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంది అంటే మోహిత్ ఎట్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు, సౌత్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు. విచ్ డైరెక్షన్ వాస్ సుమిత్ ఫేసింగ్? సో మోహిత్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంటాడు కదా సుమిత్ అనే పర్సన్, మోహిత్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంటాడు సుమిత్ అనే పర్సన్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? నార్త్ డైరెక్షన్ అవుతుంది. సో దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ నార్త్ సైడ్. అయిపోయింది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు, క్వశ్చన్ కూడా మొత్తం చదవద్దు. మార్నింగ్ అన్నాడా, ఈవినింగ్ అన్నాడా, షాడో లెఫ్ట్ అన్నాడా, రైట్ అన్నాడా, షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది, షాడో ఉన్న పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా, అపోజిట్ పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా, ఇది తెలిస్తే చాలు, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ గైస్ ఆన్సర్ నార్త్ అండి, సౌత్ కాదు. విచ్ డైరెక్షన్ మోహిత్, ఓకేనా, విచ్ డైరెక్షన్ వాస్ మోహిత్ ఫేసింగ్ అంటే సౌత్ సైడ్ అండి. విచ్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, సుమిత్ అన్నాడు అంటే మోహిత్ కి ఆపోజిట్ లో ఉండాలి కదా ఫేస్ టు ఫేస్ అంటే, అందుకే నార్త్ సైడ్ అని చెప్తాం అంతే. రైట్ అండి. ఇంకో ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. మార్నింగ్, ఈవినింగ్, సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, సో నార్త్ అండ్ సౌత్, సౌత్ అండ్ నార్త్ అండి. ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పేసాను మీరు. మార్నింగ్ అన్నాడు, మార్నింగ్ కి వెళ్ళిపోదాము, ఓకేనా. షాడో ఏమన్నాడు, రైట్ అన్నాడు, రైట్ కి వెళ్ళిపోదాము. షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? సో if at this time the shadow of Amit fell exactly to the his right hand, అంటే అమిత్ షాడో అమిత్ దగ్గరే ఉందంటండి, అమిత్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉందంట. ఓకేనా, సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే ఏంటి, సౌత్ అండి. ఓకేనా, అమిత్ అనే పర్సన్ ఎటు వైపు చూస్తున్నాడంట, సౌత్ వైపు చూస్తున్నాడంట. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ అమిత్ వాస్ ఫేసింగ్ నౌ, ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ ఏనండి. ఎందుకంటే షాడో సుమిత్ దగ్గరే ఉంది, అమిత్ దగ్గరే ఉంది, అమిత్ ఎట్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, షాడో ఉన్న పర్సన్ అడిగాడు, అందుకని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, సౌత్ అవుతుంది. అదే జయ అంటే నార్త్ వచ్చేది ఆన్సరు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, ఇంకా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరేనండి, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనం సో ఈ యొక్క టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే షాడోకి సంబంధించి సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము. క్వశ్చన్ కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు, క్వశ్చన్ కూడా మొత్తం చదవలేదు మనం ఇక్కడ. మార్నింగ్ అన్నాడా, ఈవినింగ్ అన్నాడా, ఈవినింగ్ అంటే ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా, సో మార్నింగ్ అంటే మార్నింగ్ వెళ్ళిపోతాం. సో షాడో లెఫ్ట్ అన్నాడా, రైట్ అన్నాడా, షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది, షాడో ఉన్న పర్సన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా, ఆపోజిట్ పర్సన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి. ఓకే, రైట్ అండి. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Okay, right, and last model guys here, this is the last model and it's a general problems guys here. Last model is it's general problems like first model like this. Okay. Anu has a magnetic compass which is damaged. The pointer of the compass that normally shows north is now pointing towards east. By using the compass, Anu traveled a certain distance towards west, then took a turn to her left. Then she traveled a certain distance and then she took a right turn. Which direction does she face now? Which direction does she face now? అండి, ఓకేనా, రైట్ అండి. సో మనం ఎప్పుడైనా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఎలా ఉంటుందండి. సో నార్త్ సైడ్, east side, south side, west side. So magnetic compass look like this. And for example, let us assume guys here. So magnetic compass look like this. And okay, so magnetic compass look like this. Right. Problem lemon the magnetic compass is damaged. The magnetic compass is damaged. ఇది యాక్చువల్ గా జనరల్ గా ఇలా ఉండాలి, కానీ ఇదేమైంది, డామేజ్ అయిపోయిందంట. డామేజ్ అవడం వలన the pointer of the compass that normally shows north is now pointing towards east అంట. అంటే నార్త్ అనేది డామేజ్ అవ్వడం వలన నార్త్ అనేది సో ఎటువైపు చూస్తుందంట, ఈస్ట్ వైపు చూపిస్తుందంట. అంటే ప్రజెంట్ నార్త్ ఎక్కడ ఉంది, ఈస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది. ఇప్పుడు డ్రా చేస్తున్నాండి ఇక్కడ. ఓకేనా, నార్త్ ఈ ప్లేస్ లో ఉందంట. నార్త్ ఈ ప్లేస్ లో ఉంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఈస్ట్ ఉంటుంది. నార్త్ ఆపోజిట్ లో ఏముంటుంది, సౌత్ ఉంటుంది. సో ఈస్ట్ కి ఆపోజిట్ లో ఏముంటుంది, వెస్ట్ ఉందండి. అంటే ప్రజెంట్ కంపాస్ లుక్ లైక్ దిస్ అండి, ఇలా ఉందంట కంపాస్. కంపాస్ ఇలా ఉందంట. ఓకేనా, ఇలా ఉన్నప్పుడు అను ట్రావెల్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్, ఈ కంపాస్ ను యూజ్ చేసుకొని తను సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందంట.
కానీ ఆన్సర్ మనమేమో ట్రావెల్ చేసేదేమో మ్యాగ్నెటిక్ డ్యామేజ్ కంపాస్ యూస్ చేసుకొని ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఆన్సర్ మాత్రం మనం ఏం చెప్తాము, యాక్చువల్ కంపాస్ యూస్ చేసి ఆన్సర్ చెప్తాం. ఎందుకంటే జనరల్ గా తను ఆ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటుంది. ఒకసారి చూద్దామండి. బై యూజింగ్ దట్ కంపాస్ అను ట్రావెల్ సర్టన్ డిస్టెన్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ అండి. ఓకేనా, టువర్డ్స్ వెస్ట్. డైరెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ పాయింట్ అని చెప్పాను ఇక్కడ నేను. సో ఈ వెస్ట్ అంటే ఏంటి, అప్పే కదా. సో ఈ డైరెక్షన్ యూస్ చేసి మనం ఈ కంపాస్ యూస్ చేసుకొని ట్రావెల్ చేయాలండి. ఓకేనా, టువర్డ్స్ వెస్ట్ అన్నాడు. సో దెన్ హిట్ టర్న్ హర్ లెఫ్ట్ అండి. లెఫ్ట్ అంటే ఇదే కదా, సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందంట, సమ్ డిస్టెన్స్. అండ్ దెన్ షీ ట్రావెల్ సర్టన్ డిస్టెన్స్ అండ్ దెన్ హిట్ రైట్ టర్న్. ఇక్కడ నుంచి రైట్ అంటే ఇది రైట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్ అండ్ సమ్ డిస్టెన్స్ అండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, షీ ట్రావెల్. ఓకేనా, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ డస్ హీ ఫేసింగ్ నౌ. సో అందరూ ఏం చెప్తారంటే వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్తారు. కానీ ఆన్సర్ ఏంటి, యాక్చువల్గా తను ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది, యాక్చువల్గా తను ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందండి, నార్త్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. ఓకేనా, యాక్చువల్గా ఇది అప్ అంటే ఏంటి, నార్త్ డైరెక్షన్. కానీ ఇది డ్యామేజ్ అయ్యింది, కంపాస్ డ్యామేజ్ అవడం వల్ల ఇలా ఉందంట. ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ ఇలా ఉందండి. సో ఈ డ్యామేజ్ అనే కంపాస్ యూస్ చేసుకుని ట్రావెల్ చేస్తుంది. బట్ యాక్చువల్లీ షీఈస్ మూవింగ్ నార్త్ సైడ్ అండి. మనమేమో డ్యామేజ్ కంపాస్ యూస్ చేసుకొని ట్రావెల్ చేస్తాం, బట్ ఆన్సర్ ఏం చెప్తామంటే సో యాక్చువల్ కంపాస్ యూస్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారండి సమ్ టైమ్స్. ఓకే, క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండి? ఓకే రైట్ అండి, ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. Y is to the east of X, which is to the north of Z. If P is to the south of Z, in which direction with Y is P? In which direction with Y is P? సో Y నుండి P ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందండి, Y నుండి P ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో చెప్తే చాలు. ఓకేనండి, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి ఒకసారి. Y is to the east of X అండి. X కి ఈస్ట్ సైడ్ లో ఎవరు ఉంటారంట, Y ఉంటారంట. X కి ఈ సైడ్ ఎవరు ఉంటారు, Y. X ని మనం ఇక్కడ అజంప్షన్ చేసుకుందాం అనుకోండి, ఈస్ట్ వైపు అవుతుంది. అంటే జనరల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, ఇది ఈస్ట్, ఇది సౌత్, ఇది వెస్ట్, ఇది నార్త్ అండి. ఇక్కడ X ఉందనుకోండి, X కి ఈ సైడ్ ఎవరు అంటారు, Y ఉంటారు. విచ్ ఇస్ నార్త్ ఆఫ్ Z అండి. Z కి నార్త్ సైడ్ లో ఎవరు ఉండాలి, X ఉండాలి. ఓకేనా, Z ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, ఇది నార్త్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది నార్త్ అవుతుంది Z కి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ P ఇస్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ Z కి సౌత్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలంట, P అనే పర్సన్ ఉండాలి. ఇది సౌత్ సైడ్ అండి. Z ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి ఈ ప్లేస్ లో, ఓకేనా, ఇది సౌత్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అండి, ఇది డైరెక్షన్స్. ఓకే, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విత్ Y ఈస్ P. Y నుండి P ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందండి, ఇప్పుడు చెప్పండి. Y నుండి P ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి అజంప్షన్ చేయండి. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈస్ Y ఈస్ P. ఇది నార్త్ సైడ్, ఇది ఈస్ట్ సైడ్, ఇది సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్. ఇది ఏ డైరెక్షన్ అవుతుందండి, సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఓకే, సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఆప్షన్ 4 is the right answer guys here. Option 4 is the right answer. సౌత్ కాదండి. Y నుండి P ని చెక్ చేయండి. Y నుండి P ని చెక్ చేయండి. Which direction is Y is P? Y నుండి P ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. Then answer is south west direction. Clear and all of you? So ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయమంటారా? Say or no? ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయనా, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్? సంతోష్ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఈ క్వశ్చన్. ఓకే రైట్ అండి, మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను ఒకసారి చూడండి క్లియర్ గా. సో ఫస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ గైస్ హియర్. Y is to the east of X అండి. అంటే ఆల్రెడీ యు నో డైరెక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ పాయింట్. సో దిస్ అ నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్ అండ్ వెస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్. ఆల్రెడీ యు నో గైస్ హియర్ రైట్. సో X ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం అనుకుందాం. ఓకే, X కి ఈస్ట్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలి, Y ఉండాలి. సో Y is to the east of X. X కి ఈస్ట్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలి, Y ఉండాలి.
నెక్స్ట్ విచ్ ఇస్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ జెడ్. జెడ్ కి నార్త్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలంట, ఎక్స్ ఉండాలి. ఇది నార్త్. జెడ్ ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి అప్ ఏమవుతుంది, నార్త్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇంతవరకు. నెక్స్ట్ ఇఫ్ పి ఇస్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ జెడ్. జెడ్ ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, సో సౌత్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలి, పి ఉండాలి. ఓకేనా, పి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విత్ వై ఈస్ పి. వై నుండి పి ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అంటే ఇక్కడ అజంప్షన్ చేసుకుంటే ఇది నార్త్ అవుతుంది, ఇది ఈస్ట్ అవుతుంది, ఇది సౌత్ వెస్ట్ అండి. ఇప్పుడు మిడిల్ ఏమవుతుందండి ఇక్కడ, సో సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి, సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. సో ఇవన్నీ ఇంకా రిమైనింగ్ మొత్తం జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉంటాయండి, సింపుల్ గా సో డ్రా చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు, నో ఇష్యూ అండి ఇక్కడ. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే రైట్ అండి. ఇంకా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనకి సో డైరెక్షన్ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించిన ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్ గా ఉండి షార్ట్ కట్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలండి. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ అని వెరీ ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం. ఏ ఎగ్జామ్ లో అయినా సరే డెఫినెట్లీగా మనకి డెఫినెట్లీగా అట్లీస్ట్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ గ్యారంటీ ఇస్తారని డైరెక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. బట్ మనకి మోర్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామండి. So clear and all of you. Any doubts regarding today's session, guys? So these are direction concept, guys. Any doubts regarding today concept? All of you, please respond in chat box. So అందరికి handouts ఫార్వర్డ్ అయినాయండి, అందరికి హ్యాండ్అవుట్స్ వచ్చినాయి మీ గ్రూప్ లో. Guys, all of you, please respond. No, హ్యాండ్అవుట్స్ ఇంకా ఫార్వర్డ్ అవ్వలేదా మీకు? Yes, somebody saying yes. సో ఇన్ కేస్ ఫార్వర్డ్ అవ్వకపోతే రిమైనింగ్ వాళ్ళు నోనా. సో ఆల్రెడీ నేను ఫర్ మేడం చెప్పాను ఆల్రెడీ. సంబడి సెయింగ్ ఎస్, సంబడి సెయింగ్ నో అంటే కొన్ని గ్రూప్స్ కి ఫార్వర్డ్ అయ్యి ఉంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా ఇన్స్టిట్యూట్ లో. సో మేబీ కొన్ని గ్రూప్స్ ఫార్వర్డ్ చేసి కొన్ని గ్రూప్స్ కి వదిలేసి ఉంటారు. నేను ఆయన అగైన్ చెప్తాను, నో ఇష్యూ అండి. సో ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేశారా సాటర్డే? చెక్ చేసుకున్నారా మీరు ఎంతవరకు మనం ఫాలో అవుతున్నాం అనేది? సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఓన్లీ సో లిమిటెడ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇచ్చాను. బట్ నెక్స్ట్ టైం నుండి సో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయండి డెఫినెట్లీగా. ఓకేనా, సో ఒక 1 డే చూసుకొని మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. సో ఇన్ కేస్ మీకు నా నంబర్ కావాలి అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ లో మేడం అడగండి, నా నంబర్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ యూట్యూబ్ ఛానల్ కాబట్టి ఇక్కడ నంబర్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. సో మేడం అడగండి, మీ నా నంబర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే వాట్సాప్ లో పింక్ చేయండి, సో నేను డెఫినెట్లీగా రిప్లై ఇస్తాను. మీ క్వశ్చన్ ఫార్వర్డ్ చేయండి మీకు డౌట్ ఉంటే, నేను డెఫినెట్లీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ వీడియో కానీ లేకపోతే క్లాస్లో డిస్కస్ చేయడం కానీ డెఫినెట్లీగా చేస్తాం మనం. ఓకేనా రైట్. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద నోట్ చేస్తుందంటే యూట్యూబ్లో మొత్తం మనకి వెళ్తుంది బయటికి, అందుకే నేను నెంబర్ ఇవ్వడం లేదు. ఇన్స్టిట్యూట్లో మేము మేడమ్స్ అడిగంటే యాప్టిట్యూడ్ సార్ నెంబర్ కావాలి నారాయణ సార్ అని, సో డెఫినెట్లీ మీకు నెంబర్ ఇస్తారు. సో వాట్సాప్ సేమ్ నెంబర్ అండి, వాట్సాప్ నెంబరు. మీరు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే థింక్ చేయండి, సో డెఫినెట్లీగా నేను హెల్ప్ చేస్తాను మీకు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టుడే సెషన్ గైస్? అండ్ దెన్ హ్యాండ్అవుట్స్ కూడా నేను ఆల్రెడీ ఫార్వర్డ్ చేశాను, ఒకసారి మీరు మేడంని అడగండి, హ్యాండ్అవుట్ కూడా మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. నేను ఏ టాపిక్ కంప్లీట్ ఆ టాపిక్ నెక్స్ట్ డే కల్లా నేను హ్యాండ్అవుట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ అంటే గ్రూప్లో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేయడం కొంచెం మిస్ అయి ఉంటుంది, అయినా మీరు ఒకసారి అడగండి, నో ఇష్యూ అండి. సో హ్యాండ్అవుట్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం చెప్పిన టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయండి. ఇన్ కేస్ డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి నాకు పింక్ చేయండి వాట్సాప్లో, నేను డెఫినెట్లీగా మీకు రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్ దెన్ లీవ్ ఇట్, విల్ కంటిన్యూ టుమారో గైస్. Okay, no doubts. Okay, guys, thank you. We'll continue tomorrow.